My dear friends, my dear masters, and my dear gods, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Maheshwaraha, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai, Shri Gurave Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwaraha, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai, Shri Gurave Namaha. Shwase Guru. Breath is the Guru. That is our philosophy. The PSS and philosophy is breath is the Guru. And who is the Guru? Guru is the Brahma, creator. Guru is the Vishnu. Guru is the sustainer. Guru is the Maheshwara. Guru is the destroyer. And who is the Guru? The breath is the Guru. The breath is the Brahma. The breath is the Vishnu. And the breath is the Maheshwaraha. This is what we learn here. Everything is created by the breath. Everything is created, sustained by the breath. The bad is destroyed by the Shiva. The good is created by the Brahma. The good is sustained by the Vishnu. And who is the Brahma? Who is the Vishnu? Who is the Guru? Maheshwara? The breath is the Brahma. Guru Sakshat Parabrahma. ఆ పరబ్రహ్మ తత్వమే గురువు. ఆ గురువే శ్వాస. ఆ శ్వాస గురువు గారికి నమస్కారములు. గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే నమః. గురువు ఏ వ్యక్తి కాదు. గురువు శ్వాస. శ్వాసయే గురువు. దట్ ఈస్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ PSSM. That is the practice of PSSM. That is the principle of PSSM. The breath is the Guru. And Guru is everything. Breath is Guru and Guru is everything. Guru is Lord Brahma. Guru is Lord Vishnu. And Guru is Lord Shiva. You create everything through your breath. All this has been created by the breath. All these people have come here only by the breath. శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారానే అందరూ ఇక్కడికి వచ్చారు. శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారానే ఈ మహాప్రాంగణం ఏర్పడింది. శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారానే ఈ మహాపిరమిడ్ వచ్చింది. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఎలా వచ్చాయి? గురువు ద్వారా. ఎవరా గురువు? అది సంగతి. ఆ గురువుకి నమస్కారములు. ఈ యొక్క మహాశ్లోకం గురుర్ బ్రహ్మ, గురుర్ విష్ణు, గురుర్ దేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఆ పరబ్రహ్మ ఎక్కడో ఉంది. ఆ సాక్షాత్ ఇక్కడ శ్వాస రూపంలోనే ఉంది. ఆ పరబ్రహ్మ తత్వం ఎక్కడో పోవక్కర్లేదు. పరబ్రహ్మ కోసం ఎక్కడ పోవాలి? శ్వాస దగ్గర పోవాలి. గురువు దగ్గరికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మనం హిమాలయాలకు వెళ్ళాలి. గురువు ముక్కులోని గాలి, ముక్కులోని గాలి, ముక్కులోని గాలి, అంతే సంగతులు. గురువు గారికి నమస్కారములు. మీ గురువు నా గురువు ఒకడే. నా గురువు వేరే, మీ గురువు వేరేనా? అందరికీ ఒకటే గురువు. ఎవరు? శ్వాస గురువు గారు. కనుక మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, మై డియర్ మాస్టర్స్ అండ్ మై డియర్ గాడ్స్, మనమందరం కూడాను గురువు కోసం బతుకుతున్నాము. గురువుతో బతుకుతున్నాము. గురువు వల్ల బతుకుతున్నాము. గురువు వల్ల బతికినప్పుడు గురువు కోసమే మనం అంకితము. గురువు ద్వారా మనం బతుకుతున్నామంటే మన బతుకులన్నీ గురువు కోసమే అంకితమే.
ధ్యాన ప్రచారమే మన ధ్యేయము. గురు ప్రచారమే మన ధ్యేయము. మన గురువు మన దగ్గరే ఉన్నాడు, ఎక్కడో లేడు. నా గురువు నా దగ్గరే ఉన్నాడు, మీ గురువు మీ దగ్గరే ఉన్నాడు. ఉన్నాడో ఉందో ఏమిటో తెలియదు, కానీ ఉంది. సరే, నా గురువు నా దగ్గరే ఉంది, మీ గురువు మీ దగ్గరే ఉంది. మన గురువు గారి దగ్గర మనం ఉండాలి. దాని పేరు ధ్యానము. శ్వాసే గురువు అని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము. ఏమిటయ్యా జ్ఞానము? జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? నీ గురువు ఎవరో నువ్వు తెలుసుకోవడమే జ్ఞానము. गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं. और है कौन गुरु? गुरु के पास बैठना, निकट बैठना, गुरु के समीप रहना, गुरु के द्वारा जिंदगी गुजारा होना. गुरु ही सब कुछ है. गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही गुरु कौन है? हम सब गुरु के बंदे हैं. हम सब गुरु के मित्र हैं. हम सब गुरु के शरण में आए हैं. गुरु गार की नमस्कार. गुरु जी को नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम. और कौन है गुरु जी? कोई दाढ़ी वाला नहीं, दाढ़ी में कुछ भी नहीं है, सांस में सब कुछ है. और कौन गुरु के बिना है? सभी के पास है गुरु. हम ढूंढते ढूंढते जाने गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है, गुरु कहाँ है. देखो, आश्चर्य की बात है. स्वयं गुरु के पास होते हुए हम गुरु को ढूंढ रहे हैं. गजब के लोग हैं हम, बेवकूफ के लोग हैं. खोपड़ी खराब हो गया अपना. गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं. गुरु 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 गुरु